mugenzi wanje mpagarikiye, uwo nitoreye kandi ahimbara umutima wanje. Namushunguriye ko umutima wanje azoshikiriza ingingo amakungu, ntazoyogora, ntazoshira ijwi hejuru, kandi nazobyumvikanisha mu mayira. Ntazohohosha urubingo rwavunitse, ntazozimya urutambiro yengera, azoshikiriza ingingo y'ukuri, ntazokwigirwa, ntazogenda adatsimbataje ingingo mu gihugu, amazinga nayo yiteze itegeko ryiwe. Iri ni ijambo ry'Imana. Umusaserdoti atorerwa ubutumwa bwo kwigisha, kuyobora no gutagatifuza igihugu c'Imana ashinzwe. Ariko rero ibyo byose abikora ku bwa Kristo, kuko ari Imana yo yonyene ubwayo yigisha, ikayobora kandi ikatagatifuza igihugu cayo iciye kuri we. Turabyumva mu ikete rya kabiri umutumwa Pawulo yandikiye Abanyakorenti. Tubitege abiri. Ivyo dusoma mu ikete rya kabiri umutumwa Pawulo yandikiye Abakorenti. Bene wacu, urukundo rwa Kristo ruraturaza ishinga, kuko tuzirikana yuko umuntu umwe yapfiriye bose, bigatuma abantu bose bapfa, kandi yuko yapfiriye bose kugira ngo abazima ntibabe bacigungana ubuzima bwabo, ariko babuture uwabapfiriye akongera akazuka. Nico gituma kuva ubu ata muntu n'umwe tukimenya mu buryo bw'umubiri. Naho nyene twamenye Kristo mu buryo bw'umubiri, ubu noneho siko tukimumenya. Nuko rero umuntu wese niyaba muri Kristo ni kiremwa gishasha, ibya kera byarashize, ibishasha biraho. Ibyo byose rero biva ku Mana yakuzurije nayo ku bwa Kristo, ikaduha kuba abasuku bakorera ubwo bwuzure. Nkako nyene Imana niyo yiyuzurije n'abantu b'isi muri Kristo, ikareka kubabona ko ibicumuro byabo, ikongera igashyira muri twebwe ijambo ry'ubwo bwuzure. None rero turi ntumwa ku bwa Kristo, nk'uko yoba Imana ihanura iciye kuri twebwe. Turabasabye ku bwa Kristo ngo mwuzure n'Imana. Iryo ni ijambo ry'Imana. Yesu yitegereje ishengero, yumvise rimuteye imbabazi n'ikigongwe. Niyo mpamvu dusaba kwama twambaza kandi dusaba nyene ivyimburwa warungika abakozi mu vyimburwa vyiwe. Duhaguruke rero twese dusanganire inkuru nziza Yesu Kristo nk'uko yashikirijwe na Matayo. Uko twayishyikirijwe na Matayo mweranda. Muri iryo minsi Yesu nawe akwira ibisagara byose n'ibigwati, yigisha mu masinagoga, amenyesha inkuru nziza y'ubwami, yongera akiza indwara zose n'ubumuga bwose. Hanyuma yitegereje ishengero rimukurikira, yumva rimuteye ikigongwe, kuko abantu bari barushe cyane kandi bajonjogoye nk'intama zitagira umwungere.
araheza abwira abigishwa biwe ati ivyimburwa ni vyinshi ariko abakozi ni bake. Sabe rero nyene ivyimburwa arungike abakozi mu vyimburwa vyiwe. Ushemeze ijambo ry'Imana. Yesu abonye ishengero rimukurikira yumva rimuteye ikigongo. Yesu uko bari bamuzi abantu bamubona, Yesu yari umuntu ari naho yavukiye mu muryango. Wenyine yari azi ko ari umuntu afise umuryango, nyina wiwe afise na se Yosefu, kubyazi kubiboneka. Ariko Yesu yagiye kumenya uwo ari we by'ukuri umunsi amenyeshwa na Yohani Batista. No Yesu yakirwa na Mana se, amaze kubatizwa umutima mweranda akamwururukirako, maze hakumvikana ijwi riva mu ijuru riti uyu ni umwana wanje nkunda cane, muri we nahasanze ibimpimbara byose. Mana se yaramwatiye, aramenyesha abantu uwo ari we. Uwo ni umwana wanje nkunda cane, muri we nahasanze ibimpimbara byose. Yesu rero aramenya ko atari umuntu gusa asanzwe, ni intumwa ya Mana se, asangiye kamere na se. Ngo amenyeshe, yaje ngaha ku isi ngo amenyeshe bene wabo abantu nkawe inkuru nziza y'ubwami bw'ijuru. Gute? Mu kwigisha abantu, mu gukora ibitangaro bimenyesha ko ubwami bw'Imana bwashitse mu bantu, bwashitse mu muryango w'abantu. Ibyo Yesu akora byose abikora rero nk'umwana agamburukira Mana se, afise ububasha bwa mutima mweranda. Uwo mutima mweranda yamwururukiye ko, mutima mweranda, mutima w'urukundo, urukundo Mana se akunda Mana mwana. Ibyo akora byose, ibyo yigisha abigira rero atari umucangero canke ngo abikore ku gitsure, abikorana umutima w'umwana akorera se amukunda kandi akunda abo yamutumweko, abo yamuhaye bose. Uwo Mana se yaramuhaye ibyo akeneye byose ngo amutume arangure ubutumwa yamushinze buranguke neza mu muryango w'abantu. Mu kwakirwa mu ibanga ry'ubusaserdoti n'uwo mutima w'umwana akundwa na se, nawe yamusangije ubusaserdoti wakirwa, yamusangije ubusaserdoti n'umwana wiwe w'ikinege, ngo ubwami bw'Imana bushikire bose kandi ntihagire n'umwe
ayoberwa ko nawe ahamagariwe kuba umwana w'Imana mu muryango w'abana b'Imana. umuserejano we yisunga kandi akarangamutima yahisemwo mu kuja mu muryango w'abasaliviyani. none Yezu arangura ate ubwo butumwa? bwa mbere nababwiye aburangura nk'umwana burangurira Mana se, aburangurana umutima rero w'urukundo. aburangura gute? ntaburangura yicariye mu biro. ntitwumvise mu njiri ngo Yezu yagendura ibisagara. Yezu nawe akwira ibisagara byose n'ibigwati, yigisha mu masinagoga, amenyesha inkuru nziza y'ubwami, yongera akiza indwara zose n'ubumuga bwose. arigora rero, ntaguma yiyugaraniye mu biro, asanga abantu aho ashobora guhurira nabo mu nzira aho bari. aha basanga ngo agire gute? ngo arangure ubutumwa bubiri. ubwa mbere arigisha inkuru nziza y'ubwami, niyo yahereye ko nk'uko umwanditsi w'injiri Matayo abitumenyesha, yabanje kwigisha ubuzima bushasha, aje kumenyesha abantu ingene bobugendera. hamwe yababwira ati aho yiriwe abafise umutima ushima ubworo, kuko ubwami bw'ijuru ari ubwabo. aho yiriwe abafise umutima mwiza, kuko bazobona Imana. hahiriwe abitonda, hahiriwe abashonje n'abanyotewe ubutungane. kugira ngo umuntu rero ashike muri ubwo bwami bw'Imana, ni uko hagira igihindutse mu buzima bwiwe. Yezu ntiyigisha gusa, arakora, arakiza abarwaye bose. Yezu si ubwa mbere yigisha, kuko aramaze kumenyesha ibwirizwa rishasha, aramaze kumenyesha ubuzima bushasha, azoshishikara no kwigisha. hanyuma mugabo azobona yuko ubwo butumwa tobushobora wenyene. nico gituma mu kigabane gikurikira c'injiri ya Matayo aca atora abazomufasha kurangura ubwo butumwa. yatoye bamwe 12, arabubashinga, arababwira n'ingene bazobukora. ico kizobaranga nabo nyene n'umutima w'urukundo, umutima wo kwiyumva ko ari abana b'Imana, abavukanyi ba Yezu Kristo, batumwe kwigisha inkuru nziza y'ubwami bw'Imana. batumwe kwigisha ibindi. yego ibindi birashobora gufasha, mugabo icambere bategerezwa gushikiriza inkuru nziza y'ubwami bw'Imana. umuco ubarangira ingene boshika muri ubwo bwami bw'Imana, bobe muri ubwo bwami bw'Imana. bisaba rero yuko nabo bemera kwigishwa bo nyene ubwo buzima bushasha butegerezwa kuranga umwigishwa wa Yezu Kristo.
ubuzima bushasha bushimikiye ku rukundo rwa bose, urukundo rudacagura, urukundo rukunda n'abansi nyene. Ni mu kigabane ca gatanu akarongo ka 48 kw'injiri ya Matayo hamwe agira ati dutumiriwe, atubwira ati mutumiriwe no gukunda abansi banyu. uba bitubwira biba bidufasha kubirangura. Mu kwigisha rero mu kumenya ibyo abantu wigisha bakeneye, ibibazo bafise, utegerezwa kubegera, kubumviriza, kubamenya. Ntushobora kubamenya wibereye kure yabo, utegerezwa kubiyegereza, kubegera kugira ngo umenye ibibazo bafise, hanyuma umenye icyo wabafasha, cyo wabera umuco Umukama Yezu yadusigaranye, kugira ngo ntibagendere mu bujubuju cyangwa ngo bagendere mu mwijima wo kutamenya. Kwiyegereza abo bantu wigisha bisaba ko bwa mbere ubanza kubasabira, utabazi n'amazina, gufata umwanya nk'uko muganira na Yezu, muganira n'Imana. Icya kabiri Yezu akora, akiza ku mubiri ngo yerekane ko ashobora no gukiza ku mutima. Yezu akiza abantu ibibafutanya ku mubiri no ku mutima akoresheje ububasha bwa mutima mweranda. Yakoni wava uronka ubusaserdoti Petero Claver, ntuca wiyumvira uti mbega ndagowe, nzogira gute, ngiye gukora ibitangaro. Icyo cyo kubwira igitangaro gikuru si cyo agomba kukubwira ugira isinema abantu batangara. Ntashaka yuko ugira isinema, mugabo ashaka yuko ukora ibitangaro ata muntu n'umwe ku bubasha bwiwe ashobora. None ninde ashobora gushika mu mutima w'umuntu agashobora kuvuga rya jambo Umukama Yezu yasiranye abiwe, aho muzorekurira ibicumuro bazoba babirekuriwe, kandi uzorekurira ibicumuro yireze yigaye ukamubwira uti genda n'amahoro, wa muzigo yarafise ku mutima uzocuremuruka, azogenda asimbasimba anezerewe yiyumva. Yego umuntu afise amagara make, ariko icyo gitangaro nta muntu n'ububasha bwiwe yogishobora, ariko ku bubasha uhava uronka Yezu aguha uzoshobora kurekura ibicumuro umuntu yumve mu mutima ko aronse amahoro, yaba yirize neza. Rero aho Yezu ashaka kudushikana cyane cyane, si uko twogira isenema, mugabo ni uko twafasha abantu nk'uko twabyumvise mu gisonga cya kabiri, kuzura n'Imana, kuzura hagati yabo. Ijambo ry'Imana rikaba ijambo ry'ubwuzure, ryuzuriza abantu n'Imana, ryuzuriza abantu hagati yabo, kuko ibibatandukanya ni byinshi, ibibatuma badashyira hamwe ni byinshi, ibibatuma baryana ni byinshi, kandi ibyo bibatuma baryana n'ibitamarakaye. Yezu arangurana ubutumwa yahawe
na Manase umutima w'ikigongwe. Yezu murumvise abonye ishengero rimukurikira yumva rimuteye ikigongwe, kuko bari bameze nk'intama zitagira umwungeri, intama zijonjogoye, bari barushe kandi bajonjogoye nk'intama zitagira umwungeri. Yezu afise umutima w'ikigongwe. Ikigongwe naco niyo ngero nkuru, niyo ngero nini y'urukundo umuvyeyi agirira biwe. Guterwa ikigongwe n'abawe, abo wibarutse, abo ukunda. Kubera iki? Kuko ubona hari ico babuze. Umusaserdoti ategerezwa kugira uwo mutima w'impuhwe, uwo mutima w'ikigongwe, kuba tumwe ko, kuko cyane cyane iwacu abona ko agiye nko kwiregesha, akabona abantu baje kurondera isakaramento ry'ikigongwe, akabona yuko baza kumara igihe kirekire niyo ari wenyene batarashikirwa. Ndibuka rimwe nagiye kwiregesha ari Masango, hati hari hakiri mu gihe kigoye mu 1998, twari abapatiri bane twiregesheje muri iyo paruwasi kuva kuwa kane mu gitondo kare gushika ku munsi w'Imana. Je nariko nsoma misa ya mbere n'iya kabiri, abasaserdoti bariko bayiregesha, baca basanga kwihereza bari ntitwabahejeje muri iyo misi yose. Twiregesha kuva mu gitondo gushika ku mugoroba, mugabo kandi hari amasakaramento twatanga, kiretse ko twari kumwe n'abadiyakoni babiri bashobora gutanga amasakaramento amwamwe. Rero ku mugoroba nari niriweyo, nagiye kwiregesha mu gitondo saa 2:15 saa 12:15 nari ncicaye mu cemerezo, ntigeze ndahava. Hanyuma numva byanse, ndagenda ndava mu cemerezo ndagenda. Ngiye haza umwigeme ngo ntiwonyeregeshaga Musenyi, ntuvahiga wa mukobwa, wumva iruhande y'isenge, ugenda uzoze ejo mu gitondo, kuko nari ndushe kandi nagira uwo mukobwa ariko arafina. Iyi ntama zijonjogoye n'ubu ziriho, iziri kure y'amaparuwasi. Kumbura mu gisagara mwebwe mugira muti byavuga n'ibiki. Jewe hariya mbaye ibubanza, nukuri ndagira ikigongwe mbonye abantu bagira ibirometero 46 ngo bashobore gushikira paruwasi bashobore gushikira muri diocese, nako bashikira mu paruwasi yabo ya Cibitoke bavuye ku mpera y'u Rwanda. N'ubu intama zijonjogoye ziriho. Aha rero ndiko mvuga ngaha ibubanza, ariko mumenye yuko n'ubu ku isi nako tugira twese turafite abapadiri benshi, haracari intama nyinshi zitagira abasaserdoti. Yezu arangurana ubutumwa yahawe na se umutima w'ikigongwe. Atewe ikigongwe n'abajuragirika batabona iyo baja. Atewe ikigongwe Yezu nabo abona bajonjogoye, barushe, bihebuye, babuze uwo baganyira, uwo baririra kubera ibintu byinshi. Barira cyangwa baganya kubera ubukene gusa, mugabo barashobora kurira no kubera ibyo bumva, ibyo babona bikabatuma umutima uja mu nda. Wa musaserdoti ushinzwe kuremesha abo bantu bajonjogoye kubera ko bakeneye ubaremesha, ubafasha kugira ngo ntibihebure. Yezu atewe ikigongwe nuko hariho abashonje inkuru nziza y'ubwami, kandi abonamo n'injojo.
bameze nk'intama zitagira umwungere. Intama zitagira umwungere zirasanzara, intama zitagira umwungere ziribwa n'amagabura, uhita wese ashobora kuzitwara. Wa musaserdoti rangurana umutima w'impuhwe, umutima w'ikigongwe nk'uwo Yesu Kristo yari afitiye abatumweko. Ariko rero abo baje berekana yuko bagowe ari kinyoma, nabo nyene ubamenye aho barwaye, ubafashirize aho barwaye, kuko nabo bariho. Ndabivuga ndabizi kuko imyaka ejo nagize imyaka 44 y'ubusaserdoti, ndabizi ko namaze kubibona. Rero abo bagoye begere bafashe kugira ngo inkuru nziza y'ubwami bw'ijuru ntibace iruhande, basubize umutima mu nda, bishimire uwaje kugira ngo ashirwe atujanye kwa data. Nta wundi afise, nta kundi kuboko afise, nta wundi minwa afise, nta wundi mutima afise atari wewe wa musaserdoti, ngo wegere izo ntama zijonjogoye ubusubirize umutima mu nda, ubafashe n'inyigisho, ubafashe n'amasakaramentu, ubafashe nk'ukuri muri mwo n'umwungere atari usisi. Bwa butumwa rero bwo kwigisha, bwo kuyobora igihugu c'Imana, bwa bukuru bwo gutagatifuza igihugu c'eraga c'Imana, ntabwo woshobora uri umusaserdoti utari kumwe n'iyo Mana nyene, mukazindukana, mukiriranwa, mukagororezanya, mukararana, mukagumana ubuzima bwawe bwose, kuko ndaco uzokora mutari kumwe nawe ngo kiranguke neza. Izo ngabirano zose umukama araziguha. Ingabirano umukama ikigihugu c'Ceranda kugira ngo gitagatifuze kinywane n'Imana, maze hagati y'igihugu c'Imana habe ubumwe, bwa bundi Yesu asaba bwose cane. Ese bose bumwe nk'uko we dawe nanje tubumwe, ese nabo bumwe muri twebwe, kugira ngo isi yemere ko wanumye. Erega n'ingaha mu Burundi tugira ngo turemera, mugabo sinzi ko twemera by'ukuri Imana y'ukuri. Nuko kwemera sinzi ko tukwemera by'ukuri. Ahandi ho nta basubiye kuja kuraguza mu gushinga ibiheko mu gishima ryango c'inzu munsi y'igitanda, ku gitanda canke bakagenda bahekereje ibiheko abana babo bagiye mu ishuri, bakavuga uko bavuga nk'uko baba bataramenya Imana. Uratumye rero umusaserdoti wakirwa kumenyesha abantu iyo Mana, si kugira ngo bahe diplome, urupapuro rw'umutsindo, ni kugira ngo ubuzima bwabo buhinduke, baba b'Imana by'ukuri, abana b'Imana by'ukuri, bakundane, baba ba mugabo umwe, tugire Kristo.